We are going to discuss the entropy change of source and entropy change of a system. The case is, समजा असं समजूया की there is a source whose temperature is T, capital T. Capital T means the temperature is in Kelvin. And this source is a source of heat. म्हणजे तो heat transfer करतो आहे. And you know that in thermodynamics, the concept of source is the one which gives you heat without decrease in its temperature. म्हणजे हा सोर्स जो आहे याची टेम्परेचर कॅपिटल टी आहे आणि त्याने हीट ट्रान्सफर केलेलं आहे क्यू टू अ सिस्टम. In that case, the temperature of the source will not change. Before the process of heat transfer, the temperature will remain T, and after the process of heat transfer also, the temperature of the source will remain capital T. म्हणजे सोर्सचं टेम्परेचर कॅपिटल टी बदलत नाही. Now, what will happen to the entropy of the source? Entropy of the source will decrease because of heat transfer. काय होणार आहे? Entropy of the source will decrease because of heat transfer. Why? Because when there is a heat transfer, म्हणजे जेव्हा heat transfer होता है from the source, the molecular disorder of the source will decrease. So the entropy of the source will decrease. हीट ट्रान्सफर झाल्यामुळे सोर्सपासनं हीट ट्रान्सफर झाल्यामुळे सोर्सची एंट्रॉपी डिक्रीज होते आहे. ती कॅल्क्युलेट कशी करायची? तर आपल्याला माहिती आहे की फॉर्म्युला असा आहे, एंट्रॉपी डिक्रीज किंवा एंट्रॉपी चेंज ऑफ द सोर्स इज गिवन बाय इंटिग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाय टी. हा जो फॉर्म्युला आहे हा आपण अप्लाय करणार आहोत. आता ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये टी जो आहे इट इज नॉट चेंजिंग. सो वेन टी इज नॉट चेंजिंग, आपल्याला माहिती आहे मॅथमॅटिक्समध्ये की हा टी आपण इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेऊ शकतो. सो इट बिकम्स इंटिग्रल ऑफ डेल क्यू, आणि डेल क्यू हा स्मॉल हीट ट्रान्सफर आहे, त्याचं इंटिग्रेशन केल्यावरती आपल्याला टोटल हीट ट्रान्सफर मिळेल कॅपिटल क्यू आणि अपॉन कॅपिटल टी. म्हणजे हा झाला फॉर्म्युला for calculating entropy change of the source. ओके. आणि याची जी व्हॅल्यू असणार आहे ती निगेटिव्ह असणार आहे. वाय निगेटिव्ह? बिकॉज वी आर सेइंग दॅट when the heat is transferred out of the source, the molecular disorder of the source will decrease, so the entropy will decrease. Entropy would decrease. Now, where will this heat go? This heat, let us say, goes to a system. System could be anything. You can assume that the system is, say, water. आणि ही जी हीट आहे ती वॉटरला जाते आणि त्यामुळे त्या पाण्याचं टेम्परेचर वाढतं आहे. सो लेट अस से दॅट द हीट गोज टू अ सिस्टम अँड द टेम्परेचर ऑफ दॅट सिस्टम इन्क्रीजेस. इनिशियली लेट अस से दॅट द टेम्परेचर इज 1 अँड द फायनल टेम्परेचर इज 2. म्हणजे प्रोसेस जो आहे हा प्रोसेस 1 to 2 झालेला आहे. सो द प्रोसेस इज 1 to 2 ऑफ हीट ट्रान्सफर. Process 1 to 2 is a heat transfer process. Okay, heat transfer process. आता ह्या हीट ट्रान्सफर प्रोसेसमध्ये सिस्टमचं टेम्परेचर बदलतं आहे. सोर्सचं टेम्परेचर जरी बदलत नसेल तरी सिस्टमचं टेम्परेचर बदलतं आहे. अँड लेट अस से दॅट द इनिशियल टेम्परेचर इज T1 अँड द फायनल टेम्परेचर इज T2. आता ह्या सिस्टमची एंट्रॉपी चेंज कशी करायची? What will happen to the system's entropy? It will increase. Why will the entropy increase? Because there is a transfer of heat into the system. सिस्टममध्ये हीट ट्रान्सफर झाल्यामुळे मॉलिक्युलर डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम वूड इन्क्रीज. मॉलिक्युलर डिसऑर्डर जर इन्क्रीज झाली तर त्या सिस्टमची एंट्रॉपी इन्क्रीज होते. So when you are transferring heat into the system,
द मॉलिक्युलर डिसऑर्डर वूड इन्क्रीज आणि त्या सिस्टमची एंट्रॉपी वाढते. आता ही काढायची कशी? सो लेट अस से दॅट डेल्टा एस इज द एंट्रॉपी चेंज ऑफ द सिस्टम. एंट्रॉपी चेंज ऑफ द सिस्टम. आपला फॉर्म्युला काय आहे? फॉर्म्युला आहे इंटिग्रल ऑफ डेल क्यू बाय टी. आता प्रोसेस काय आहे? फ्रॉम T1 टू T2, फ्रॉम 1 टू 2. ओके, फ्रॉम 1 टू 2. आता when there is a change in temperature of the system, the heat transfer Q of the system is calculated as mc into T1 minus T2 किंवा T2 minus T1. ओके, किंवा डेल्टा टी असं म्हणूया. राईट, म्हणजे ह्या सिस्टमची जी एंट्रॉपी हीट ट्रान्सफर आहे ती काय झालेली आहे? फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर T2 मायनस T1 इंटू MC. म्हणजे ह्या सिस्टमचा हीट ट्रान्सफर झाल्यामुळे त्याचं टेम्परेचर चेंज झालं आहे आणि तो हीट ट्रान्सफर इज गिवन बाय MC डेल्टा टी, वेअर C इज वॉट? C is the specific heat of the substance of the system. So I can say that instead of del Q, I write mc dt. dt is a small change in temperature upon T when the process is from 1 to 2. प्रोसेस काय झालेला आहे? हीट ट्रान्सफरचा प्रोसेस 1 to 2 झालेला आहे. आणि mc dt काय आहे? mc dt is del Q. ओके, सो del Q, I'll just write down here del Q instead of capital Q. So del Q of the system is given by mass into specific heat into small change in temperature dt. आता मास या सिस्टमचा बदलत नाही त्यामुळे तो कॉन्स्टंट आहे. स्पेसिफिक हीट पण बदलत नाही, ती कॉन्स्टंट आहे. बदलतं काय? टेम्परेचर. त्यामुळे MC मी हे इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेऊ शकतो. आणि नाव माय इंटिग्रेशन इज फ्रॉम 1 टू 2 dt अपॉन टी. आता हे इंटिग्रेशन सॉल्व केलं तर तुम्हाला माहिती आहे की इट बिकम्स, फॉर्म्युला बिकम्स MC ln म्हणजे लॉग टू द बेस E T2 बाय T1. म्हणजे एंट्रॉपी चेंज ऑफ द सिस्टमचं फॉर्म्युला काय झालेला आहे? MC log to the base E T2 by T1. So this formula we should use for finding the entropy change of the system. म्हणजे असा जर केस असेल, असा जर प्रॉब्लेम असेल की ज्याच्यामध्ये सोर्स हा हीट देतो आहे, हीट ट्रान्सफर होत आहे ड्युरिंग द प्रोसेस 1 to 2 टू अ सिस्टम, त्यावेळेस सोर्सची एंट्रॉपी डिक्रीज होते आणि ती कुठल्या फॉर्म्युल्याने काढायची? Q by T ने. अँड द एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टम वुड इन्क्रीज. How do you find that entropy change when the temperature of the system is changing? We can find it by the formula MC log to the base E T2 by T1. So now we have understood how we calculate the entropy change of the source and entropy change of the system in a particular case. I hope you have understood this very nicely.